not a very, this is not a dirty river. Actually, this is one of the cleanest river you have in Europe, even though it doesn't look like it, I know. The explanation is quite simple. You have the phenomenon of tides here. In Bordeaux, in terms of navigation, you are 120 kilometers away from the ocean, and the tides come until 200 kilometers inland. So here, the tides are moving the silt, which is at the bottom of the Garonne River, mixed between sand and mud. It's always moving, so that's why you have this color. If you go to Toulouse, it's the same water, but it's just not the same color. And we were also talking about the flocculation effect, which is happening when you have the fresh water and the salty water that comes together. All the sediments being carried on by those waters are going to stick together and stay at the surface. So sometimes it looks like you have darker stain into the water in Chicago because you can see it quite easily. And the black plot that you have on your left right now, it's the further breaking rock machine that we were using to dig to dredge the navigation path. So it was a floating platform with a machine on it that was digging, and then we were finding the rocks and putting some dynamite, which is not great for the fishes, nature, also the birds. So we don't use it anymore. As you can see, it's completely abandoned. There were some plans to heritage rehabilitation, thinking of making a nightclub or restaurant, but none of them came at the final decision, so now it's just a wreck that we are leaving because it doesn't block the navigation. And we have to dredge boat working instead of it, so we passed in front of one of them a little bit earlier. The big yellow boat that you saw, the Austria, was one of those dredge boats. It's working like a crusher, so it's going to push the silt at to dig the navigation path. And the other one is swallowing the silt and put it back where it doesn't block the navigation. It's called the Anita Conti. Alors, je vais vous parler un petit peu du pont d'Aquitaine et puis ensuite on se fera une petite pause pour que vous puissiez déguster les fameux cannelés. Le pont d'Aquitaine que vous avez juste devant vous est très important pour Bordeaux. Il va soulager la circulation chez nous. Il sera inauguré en 1967. Alors c'est le troisième pont inauguré chez nous. Sachez que c'est un petit peu tard, sachant que le pont Saint-Jean est le deuxième pont inauguré chez nous qui est en 1965. Ça veut dire qu'entre 1822 et 1965, nous n'avons qu'un seul pont pour les passants, pour les piétons, hormis le pont ferroviaire, hein, bien entendu. Donc tous les ouvriers qui travaillent dans le grand port de Bordeaux, qui vivaient plutôt au niveau de la rive droite, quartier bassin flot, là vous avez la cité du vin qui est construite sur les anciennes ports maritimes, quartier gare du Midi qui est l'actuel gare Saint-Jean, tous ces ouvriers-là se retrouvaient quand même 2 fois par jour sur le pont de Pierre pour aller au travail, pour en revenir, donc forcément c'était pas très pratique, la circulation était infernale, et en plus de ça, le pont de Pierre il n'a pas été fait pour supporter beaucoup de poids, d'ailleurs il s'enlise de quelques millimètres chaque année dans le limon, donc si vous voulez aller le visiter, ne tardez pas trop. Donc forcément le pont d'Aquitaine soulage la circulation, il permet à la rive droite et à la rive gauche d'être connectés ensemble, mais ça permet aussi de connecter la route de Paris et la route pour l'Espagne. Donc Bordeaux devient une ville de passage et nous accueillons énormément de touristes français qui font un petit arrêt à Bordeaux, découvrir le village de Saint-Émilion qui est également classé UNESCO, aller voir la dune du Pilat, le bassin d'Arcachon, qui font une petite croisière sur la Garonne avec une petite sympathique, et puis ensuite tout le monde repart en vacances en Espagne pour aller manger des tapas. Donc c'est plutôt sympa. Le pont d'Aquitaine a une histoire particulière. Alors on l'appelle le Golden Gate Bordelais parce que il ressemble à celui de San Francisco et que c'est les mêmes techniques de construction, c'est un pont suspendu, mais également parce que vous avez vraiment de l'or dans le pont. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pendant la construction, on a besoin de générer un petit peu de béton. Pour ce faire, on est allé draguer une partie du fleuve pour récupérer le sable au sud de Bordeaux, plutôt vers Camblanne, et on a trouvé des petits sesterces en or. Donc là, il y avait énormément d'archéologues, d'historiens qui ont débarqué et qui ont creusé un petit peu plus, qui ont fait des fouilles et qui ont trouvé finalement une épave d'un navire gallo-romain du 2e siècle de notre ère avec 4000 sesterces en or à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle le trésor de Garonne, c'est le plus gros trésor sous-marin de France. On ne sait pas pourquoi l'attendre parce qu'il y a quand même 1 millier de sesterces en or qui sont passés dans les piles côté rive gauche.
Voilà, donc quand vous roulez sur le pont, vous roulez sur l'or, et ça fait de deux, et c'est assez sympa. Voilà, n'essayez pas d'aller les chercher, il y a des gens qui essayent chaque année, c'est assez dangereux, et vous n'y arriverez pas de toute manière. Voilà. Donc au moins vous avez l'info. So we were talking about the Aquitaine Bridge that you have right in front of you. This is the third bridge to be inaugurated here in Bordeaux in 1967. So for a very long time, you had the huge activity of the Great Port of Bordeaux, and all the workers were living on the right bank in the Bassin Flow district with the wine museum, or in the train station district, and all of those workers were meeting on the stone bridge to work or go back at their home. So of course it was not very practical and the traffic was horrible. So this bridge is going to relieve Bordeaux of this difficult traffic. Is also going to allow us to be connected to the route for Paris and the route for Spain. So people are coming from the north of France and are going to just take a few days in Bordeaux, a city trip, going to see Saint-Émilion, going to see the Bassin Arcachon, and then go back in holidays in Spain. So Bordeaux is becoming a city of passage. Also, there is history on the construction of the bridge. We call it the Golden Gate Bordelais because it looks like the one in San Francisco, and it's the same type of technique of architecture, but also because you have real gold inside the bridge. So what happened during the construction? We were generating some concrete, and to do so you need sand. So we were authorized to dredge one part of the Yarra River, south of Bordeaux, near Camblan, and as we did, we find some golden coins. So we are going to dredge to dig a little bit more with archaeologists and historians, and as we did, we find a Gallo-Roman, the 2nd century of our era, full with 4,000 gold. This is called the Treasure of Garonne. It's studied at the Aquitaine Museum, and you have 1,000 golden coins, unfortunately, that went directly into the concrete. It's in the pillars on the side of the left riverbank, so now you know where it is. A little bit further, after the Aquitaine Bridge, you have the autonomous port of Bassins, where you have the treatment of wood, cereal. We are repairing the boat also there. And on the left riverbank, you have a lot of carlet. Carlet is the name of a fishnet of a fish, and also the name of those fishermen houses that are extremely, they are typical from here. You find them everywhere in the estuary, Yarra River and Dordogne River. We are doing blind fishing with it. So blind fishing is quite particular. Here we say it's a lazy way of fishing because you just have to wait until it's high tide, and then you put the fishnet into the water, and you just wait. So quite easy. I say it's quite respectful of fishes because the fishnet is made out so that only the big fish get caught and release automatically all the small fishes into the water. Here,